First and foremost, world la irukra water la ethana percentage water fresh water? 0.5. So intro la adha use panni you can start the intro. Irukra evlo water la 0.5 is the fresh water availability ingera mari or intro kudukalam. Idu vandu basic ana intro va irukku. Illa vera enna mari data kudukalam? வேற என்ன டேட்டா கொடுக்கலாம்? அதுல எத்தனை பேர் வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டியில இருக்கிறாங்கிற மாதிரி டேட்டா கொடுக்கணுமா? அங்கர்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு டேட்டா வந்திருக்கிறப்போ வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டியில எத்தனை பர்சன்ட் இருக்காங்கிற ஒரு டேட்டா வந்திருக்கு. ரைட் on the data according to the UN Sustainable Development Goal SDG 2022. About 2 billion people do not have access to safe drinking water. Yeah, this could be the better data. 2 billion people easy remember panikalam. 2 billion people in the world are in water scarcity. Drinking water access illama illa water scarcity irukra mari water stress, they are under water stress. 2 billion people. So in the data la start panni, okay, give me what are the reasons behind declining freshwater resources. Fresh water idhula vandu enna kudukalana, first freshwater resources yen decline agudhu அப்படிங்கறது குடுக்கலாம். What are the reasons behind decline of freshwater resources? ஏன்னா decline ஆகறதுனால தான் availability and access கம்மி ஆகுது. So we have to give what are the reasons that the freshwater resources are declining. என்னென்ன ரீசன்ஸ் கொடுக்கலாம்? climate சேஞ்ச்னால என்ன ஆகும்? climate சேஞ்ச்ங்கிறது கீவேர்டு. climate சேஞ்ச் வச்சு என்ன சென்டென்ஸ் எழுத முடியும்? இன்க்ரீசிங் ஆஃப் salinity, அதாவது ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால எவாபரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ sea level ரைஸ் ஆகுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி the influx of salt water into the rivers are more, so fresh water getting affected. வேற over extraction of groundwater, it is drying up the base level water zone. வேற என்ன கொடுக்கலாம்? Okay, we can in the name of festivals இருக்கிறதோட improper management of sewage water, from industries or whatever, you are directly putting out the sewage water inside inland water bodies. Adha vandu you can write ensure proper treatment facilities, water treatment facilities proper ah irukum. Sewage water treatment facilities vandu proper ah vandadukku appuram da you should outlet vandu adukku appuram da varanungra mari kudukalam. Vera enna, what are the other things? Mismanagement of water reservoirs. Okay, vera enna point kudukalam? Improper methods of agriculture like monoculture mara water intensive farming techniques like sugarcane, rice allame water intensive crops. So monoculture ngarappo you are just going for commercial cultivation of these crops by not thinking about the freshwater resources. Idellame water intensive crops. India is mostly producing water intensive crops, so you are not going for any alternative methods. Vera urbanization could be a good point, wherein you are having all the buildings upon the lakes, dried up lakes, natural reservoirs ku mela you are planning structures, and you are not having any management reservoir management programs illa. Pollution and contamination of freshwater bodies, and also growth of the population growth is also a factor. Because of the population growth, obviously you don't have that much water to ensure all. Where you can give deforestation பண்றதுனால you are not getting adequate rain is the major source of fresh water. Rain is the major source of fresh water.
and rain கம்மி ஆகுது ஜாஸ்தி ஆகுது. And also even you can say climate change induced எங்க சொல்லலாம்னா rain is not coming out spreading out evenly over the year. Short bursts flood ஆகிற அளவுக்கு rain வருது, so that you are not able to ensure proper storage. அதே மாதிரி still we don't have proper rainwater harvesting facilities in India. Tropical countries are blessed with rain all over the year, many of the tropical places, but still if you don't have proper rainwater harvesting techniques, you are not going to store the right amount of fresh water. That could be a thing. Where fresh water like mineral waters and the மாதிரி சொல்றேன். mineral waters and the மாதிரி mineral waters எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா fresh water ஓட commercialization-ஓட they waste more water rather than they produce. எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து companies இந்த மாதிரி water intensive companies, you can say water intensive industry, increase in the water intensive industries. எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும்னா you can give recent examples. இப்போ லேக் பொல்லேரோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆந்திர பிரதேஷ்ல, which is being shrink ஆயிட்டே வருது. லேக் பொல்லேரோங்கிறது shrink ஆயிட்டே வருது. It is in a high possibility that it can go dry. The lake can dry offங்கிற மாதிரி high possibilities நியூஸ்ல ரீசெண்டா வந்துட்டு இருந்துச்சு. இன்னொன்று வேர்ல்டு லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா you can say லேக் சாட், ஆப்பிரிக்கா லேக் சாட்னு ஒன்று இருக்கு. It is being bordered by 4 countries. லேக் சாட் பாத்தீங்கன்னா it is being dried up nearly 20 yearsக்கு முன்னாடி இருந்த சைஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு வந்து just we have 5% of the size of the lake சாட் 20 years முன்னாடி இருந்தது. Yeah, you can say Indian example. ஒரு Indian example கொடுக்கலாம். You can give one world level example ஒன்று கொடுக்கலாம். The lake Chad was in the news last year. நிறைய இருந்துச்சு drying up of lake Chad. அப்புறம் இன்னொரு லேக் ஒன்று இருந்துச்சு, மெயின் லேக் இன்னொன்று, which is getting dried up very faster. Pollution கொடுக்கலாம், over extraction of ground water. ஓகே, அதுல இருந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு டாபிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ தரோம். இன்ட்ரோ தந்ததுக்கு அப்புறம் we are giving the reasons for the decline of freshwater resources. அடுத்து என்ன கொடுக்கணும்? அடுத்து we are going to give what are the possibilities to increase the freshwater availability. வே ஃபார்வர்டு வந்து கொடுக்கறது வந்து கன்க்ளூஷன்ல கொடுக்கலாம். பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து why is the world today confronted with the crisis of availability and access to freshwater resources? ஏன்னு கேட்கறான். So you are giving the reasons behind the decline of freshwater resources. Now you are going to give what are the methods in which you can ensure optimum freshwater resources. உங்களுக்கு அங்க ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா you can give இப்படி ஒரு ரவுண்ட் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்டர்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம். பாயிண்டர்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம்? ப்ராப்பர் water treatment facilities from industries, proper wastewater treatment facilities in industries. வேற என்னென்ன வே ஃபார்வர்ட் கொடுக்கலாம்? Increasing the desalination plants. Okay. Maintaining lakes. Examples வந்து you can give smart cities. Smart cities plan கொடுத்து example கொடுத்து, wherein now lakes are being seen not just as a freshwater reservoir, it is even seen as a commercial aspect and a tourist spot. இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல you have so many lakes which are being அந்த சைக்கிள் ட்ராக், ஒரு வாக்கிங் ட்ராக், இதெல்லாமே எதுக்காக போடுறது? இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் அந்த அழகுக்கு மட்டும் இல்ல, ஈவன் டு சேவ் த லேக். ஒன்ஸ் பீப்புள் ஸ்டார்ட் யூசிங் இட் ஆஸ் அன் வாட் இஸ் எ டூரிஸ்ட் ஸ்பாட், இல்லைன்னா ஒரு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் வேர்ட் ஒன்று இருக்கு, அது ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் இட் மிஸ்ஸிங் அவுட். அந்த லேக் வந்து மாயம் ஆஃப் டிசப்பியரிங் ஆஃப் லேக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஆகாது. ஸோ யூ கேன் கிவ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ். அதாவது யூ கேன் கிவ் இட் ஆஸ் அ குட் பாயிண்ட். ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் இஸ் அன் ரைட் பாயிண்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அவைலபிலிட்டிங்கிறது யூ கேன் கிவ். வேற என்ன கொடுக்கலாம் வே ஃபார்வர்டு? யூ கேன் கிவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் மெத்தட்ஸ் ஆர் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் மெத்தட்ஸ் கொடுக்கலாம். wherein you can use drip irrigation methods கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா vertical farming கொடுக்கலாம். or even you can say hydroponics.
ஹைட்ரோபானிக்ஸ் வந்து நார்மலி பீப்புள் திங்க் வாட்டர்ல ஃபார்ம் பண்றதுனால வாட்டர் யூசேஜ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஹைட்ரோபானிக்ஸ் வாட்டர் யூசேஜ் கம்மி. ஏன்னா யூஆர் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வாட்டர், வாட்டர்லேயே தான் அந்த பிளான்ட் வளர போகுது. ஸோ ஹைட்ரோபானிக்ஸ் வந்து இட் குட் பி யூஸ்ட் அஸ் சம்திங். precision agriculture. ஸோ இந்தியாவை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் மெயினாக வாட்டர் வேஸ்டேஜ் ஆகுது. ஃபிஷரிஸ், fisheries can be encouraged more, but that will not ensure fresh water availability. We are talking here about the fresh water availability. We are talking here how to improve the fresh water availability. You can say either building animal clearance tharappo vandu rainwater harvesting could be made mandatory. You can say the point kudukalam, rainwater harvesting could be made mandatory. Afforestation, yeah. Yeah, recharge time tharno. You can say wetland, yeah, I missed this point. Wetland management kudukalam. Ramsar wetland sites வந்து இன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இந்தியாவில். ராம்சர் சைட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? ராம்சர் சைட்ஸ், ராம்சர் வெட்லேண்ட்ஸ். இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு ராம்சர் வெட்லேண்ட்? தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு ஃபாலோட் பை யூபி, ஐ கெஸ். யூபி ஆர் கர்நாடகா, ஐ கெஸ், தெரியல. ஸோ வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியாவா இருக்கும். ஏன்னா வெட்லேண்ட்ஸ் ஆல்சோ கிவ், வெட்லேண்ட் டசன்ட் ஆக்ட் ஒன்லி ஆஸ் அ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ். வெட்லேண்டோட மெயின் யூசேஜ் என்னன்னா இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ கார்பன் சிங்க். வெட்லேண்ட் பிகாஸ் தட் வில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சோ மச் ஆஃப் கார்பன் ஃப்ரம் யுவர் என்விரான்மெண்ட். வெட்லேண்ட்ஸ்ல வந்து கார்பன் ஸ்டோரேஜா யூஸ் பண்ணலாம் வெட்லேண்ட். அதனாலதான் வெட்லேண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. மோர் தென் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி, வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் அஸ் அன் கார்பன் சிங்க். அந்த வாட்டர்ல வந்து கார்பனேஷன் ஆறதுனால கார்பன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஸ்டோர்ட் இன் த டீப் வாட்டர். ஸோ வெட்லேண்ட்ஸ் கேன் பி யூஸ். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். வேற yeah, these all could be done. You can conclude saying that water is an essential thing for a human life, and due to the growth of the population, water scarcity is inevitable. Maybe we can improve our technology and focus more on desalination of marine water. Way forward வந்து marine water வந்து எந்த அளவுக்கு desalination பண்றது, அதுவும் இன்னைக்கும் desalination is available, but the cost is higher. எந்த அளவுக்கு அது அஃபோர்டபுளா பண்ண முடியும். அஃபோர்டபுள் டீசலினைசேஷன் ஆஃப் மரைன் வாட்டர் இஸ் த நீட் ஆஃப் த ஹார் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு வே ஃபார்வர்ட் கொடுத்து கன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொன்னதே தான் 0.5% தான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ஷூர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டு ஆல், தென் தேர் இஸ் நோ அதர் கோ ரேதர் தேன் கோயிங் ஃபார் த மரைன் வாட்டர் அண்ட் ட்ரைங் டு டீசலைன் இட் இன் அன் அஃபோர்டபுள் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராக்டிசஸ் கொடுத்து கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நீங்க இந்த மாதிரி சார்ட் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களால கம்மி பண்ண முடியும் ஸ்பேஸை. ஏன்னா நீங்க ரீசன்ஸ் ஃபார் டிக்ளைன் கொடுக்குறப்ப கிட்டத்தட்ட 1.5 பேஜுக்கு பக்கம் முடிஞ்சிடும். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் உங்களோட இன்ட்ரோ ரீசன்ஸ் ஃபார் டிக்ளைன் கொடுத்தீங்கனாலே செகண்ட் பேஜ்ல வந்து 20-25% முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்க வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு இன்க்ரீஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு சம்டைம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டைம்ஸ்ல கோ ஃபார் த டயக்ராம்ஸ் ஆர் டூ சம்திங் லைக் திஸ். இது வேஸ் டு இம்ப்ரூவ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னு கொடுத்து இப்படி இந்த மாதிரி யாரோ கொடுத்து சிங்கிள் வேர்டர்ஸ் கொடுத்துருவோம். ஓகே, எல்லா கொஸ்டின்லயும் டயக்ராம் இருக்கக்கூடாது. மேபி அவுட் ஆஃப் 20 ஒரு 5 கொஸ்டின்ல பெர்மிட்டட்ங்கிற மாதிரி. பிகாஸ் எக்ஸாமினர் ஷுட் நாட் பி லைக் எல்லா இடத்துலயுமே டயக்ராம் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ணி டயக்ராம்ஸ் குட் பி யூஸ்ட் அஸ் a டைம் சேவிங் மெஷர். நீங்க 5 நிமிஷத்துல எழுதுறத ஒரு டயக்ராம்ல 2 நிமிஷத்துல உங்களால கம்பைல் பண்ண முடியும். ஸோ டைம் இல்லாதப்போ டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுங்க. டயக்ராம்ஸ் குட் பி யூஸ்ட் அஸ் டைம் சேவிங் மெஷர். ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து
நீங்க பாக்குறீங்க அந்த கொஸ்டின்ல வந்து யோசிச்சல் டைம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டயக்ராம் போட்டு சீக்கிரம் முடிச்சு. யூ கேன் யூஸ் ஆல் தீஸ் டெக்னிக்ஸ், ரைட்?